mpango kuhakikisha ya kwamba tunafikisha gesi katika kila shule katika taifa letu la Kenya. Na mimi ningetaka kusema hivi ya kwamba mradi huu utaendeshwa sehemu kubwa na makampuni ya private sector. I am inviting the private sector to work with us on this very important project of delivering clean energy to all our schools. This is a project that we are not going to spend so much government money. This project is going to be financed by the private sector. As we buy cars from them, they will be required to install all the LPG tanks in our schools and in our other facilities. And therefore, I am asking the ministry to facilitate a process where the private sector can play their part in making sure that we roll out this program in the shortest time possible. And in any case, not more than the next 1 year. Therefore, Minister and your team, the children of Kenya, in our 11,000 boarding schools around Kenya, TVETs and other institutions, now know that in the next 1 year, they will have gas delivered to their schools, and we will save on the destruction of our environment. We will reduce on the cutting down of trees, and also we will improve on the health of those who are busy in our kitchens, in our schools, that they will not be inhaling carbon dioxide, they will not be suffering the vagaries of disease, and they will also be more healthier, and they can deliver on their responsibility to provide food for our children and for all learners in our institution without going through the difficulties of using charcoal or using firewood. So this program gives us a win-win outcome. We will save on cutting of trees, we will have clean energy, and we will save on matters of health. Let me also say the following, that in this project as well, we will benefit from an accountable mechanism that is going to allow us to unlock the resources that will come from carbon trading, because now we can monitor that we have transitioned all the schools from using biomass, from using charcoal, from using firewood, into using cleaner forms of energy, and that is gas. Let me also say the following, that going now into the future, we will transition the purchase of gas in Kenya to an open tender mechanism. We will now have an OTS that is going to support the purchase of gas competitively so that we can get competitive prices and we can leverage on the scale that we have as a country. Our plan being, and the plan of this strategy being, to enhance the consumption of gas from 6.5 kilograms to 15 kilograms per person per year, and also to enhance the penetration of the use of gas from the current 24% to 70% by the end of the execution of this strategy. So let me also say the following, that to support these efforts, the government is also partnering with the private sector to establish a common user import facility at the Kenya Petroleum Refineries Limited. By streamlining the importation process and adopting an open market tendering system, LPG demand has already increased this year. These achievements reflect the efficiency of unified implementation approach, enhancing collaboration across ministries, departments, and agencies to drive impactful initiatives. So it is my take that we are making the first step
in a very interesting journey into the future of clean cooking, of making sure that we reduce on climate damage, and making sure that we respond better in matters climate action. Let me also say that as we implement our affordable housing plan, we have made it now mandatory that all affordable housing projects must have in it an LPG ecosystem that makes sure that the partnership between the Ministry of Housing and the Ministry of Energy facilitates the use of LPG as a minimum going into the future. We have also zero-rated taxes on LPG and is actively improving storage infrastructure nationwide. Addressing scale, sustainability, and affordability is critical, and we have adopted robust policies, regulations, and standards to ensure the sector's growth while safeguarding health and safety. A thriving LPG sector promises significant economic benefits, including increased investment and job creation. And therefore, ladies and gentlemen, I am really proud that together we are launching this here in Nairobi, na niwaambie watu wa hapa Nairobi ya kwamba tayari tumekubaliana na county government ya Nairobi kwa mambo ya infrastructure ya barabara ya mji huu. Wednesday tunafanya mkutano kati ya wizara ya mambo ya barabara na county government ya Nairobi, ndio tumalizie zile barabara ambazo tunaona ni za muhimu, hasa katika sehemu ambazo za Eastlands na hapa mjini, ndio tuunganishe Nairobi hii. Hii Nairobi ikae kama city. Hii Nairobi ikae kama city. Vile vile, mimi nataka niwaeleze vijana wa Nairobi, katika ile mpango yetu ya Climate Works, tuko na vijana tayari 20,000 katika hiyo mpango. Nia yetu ni kwamba kabla ya mwisho wa mwaka ujao, tutakuwa tumefikisha vijana 50,000 hapa Nairobi ambao watakuwa katika hiyo mpango ya Climate Works. Vijana waweze kupata ajira, kila mmoja aweze kuchangia katika kubadilisha Nairobi. Na tumesema ya kwamba jiji la Nairobi, kwa sababu ni jiji ambayo iko na headquarters ya mambo ya environment katika dunia mzima, tuko na UNEP headquarters hapa Nairobi. Haiwezi kuwa ya kwamba Nairobi ikiwa headquarters ya environment duniani kote, tuwe na city yenye iko na uchafu. Kwa hivyo tunakubaliana hii Nairobi, governor lazima akaze kamba, asafishe, na sisi tutamsaidia na tutasaidiana pamoja. Tukitoka hapa, ile mkutano governor ameuliza ya kukamilisha mambo ya PPA, tutafanya hiyo mkutano hapa kabla asijatoka. Tumalizane na wewe, alafu kwa sababu wale wahusika wote wako hapa. Waziri yuko hapa, PS yuko hapa, yule mtu wa EPRA yuko hapa. Sasa hakuna mtu anatafutwa na mimi niko area. So tunafanya hiyo mkutano hapa saa hii. Pengine wewe ukose watu wako wa kufanya hiyo mkutano. Wako area? Basi sawa. Tunamaliza hiyo mkutano hapa. Wewe mwalimu mkuu Bwana Juma, si utatusaidia tenda hapo tufanyie hiyo mkutano tumalize hiyo maneno hapa? Very good. Vile vile ningependa kusema ya kwamba hata wakati tunasafisha Nairobi River, vile vile mambo yetu ya affordable housing lazima isonge mbele. Tuhakikishe ya kwamba watu wa jiji hii wanaishi katika mazingira masafi. Watu wawe na nyumba yenye iko na heshima, mahali kuna choo, kuna maji, kuna stima na kuna usafi. Ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mwisho kabisa, mimi ningependa kusema ya kwamba kazi hiyo yote ambayo tunafanya kwa pamoja. Na mimi nataka nishukuru viongozi wa mji wa Nairobi na viongozi wengine wote wa Kenya. Tumekubaliana ya kwamba Kenya sasa tutaungana pamoja. Hakuna haja tena ya migawanyiko. Hakuna haja tena ya chuki.
Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, tuungane tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Kanairo, tunakubaliana? Watu wa Nairobi tunakubaliana? Kwa sababu niko katika shule yetu na huyu Bwana Chuma na mama chair wameturuhusu tufanye mkutano huu hapa. Nimeona pale ya kwamba wanajenga dormitory ambayo imekwama kidogo hapa shuleni. Kwa hivyo nataka niwaambie vijana wa hapa Jamhuri. Vijana wa hapa Jamhuri wako? Haya. Nataka hawa vijana wajue ya kwamba hiyo dormitory yao, sasa nitatoa amri tutamaliza hiyo dormitory yenu. Na mimi mwenyewe nitachangia. Nitaambia wizara watoe pesa kiasi na nitamobilize private sector pia watusaidie ili tuweze kukamilisha hiyo jengo. Na mimi nataka mwalimu mkuu aanze kujipanga. Mimi nitatuma contractor hapa Monday aanze kufanya hiyo kazi. Sawa? Mwalimu. So that if possible, we should do at least one floor before we open in January. Let us try and see whether we can do at least one floor. Ndio hawa vijana waweze kupata mahali pazuri pa kusoma na tuweze kusukuma mambo yetu ya maendeleo mbele. Nimepata habari kwamba mpango yetu ya grade 9 iko katika mwendo wa kasi na kufikia Januari. I want to assure parents that next year, as we roll out our program for grade 9, as we actualize the KBC program, I want to congratulate our development partners working with the Ministry of Education. We now have 11,000 classrooms ready for next year. I want to congratulate members of parliament for their contribution in making sure that we have additional classrooms to make sure that we transition all our learners to the next grade and finally actualize our plan on making sure that we have a fit-for-purpose education system that responds to the needs of our generation and the needs of our times. An education system that is accessible, that is affordable, and one that responds to the urgent needs of the moment. Therefore, asanteni sana. Nimefurahi sana kuwa hapa. Wewe Bwana Juma, tunaanzana na wewe Jumatatu. Sawa sawa? Tuko pamoja. Kwa hivyo nataka niseme asante sana watu wa Nairobi na watu wa Kenya. Mimi nawatakia Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio makubwa sana. Thank you very much and God bless you. Thank you. Tumpigie Rais makofi tafadhali. Your Excellency, before exiting the stage, kindly to officially now launch the liquefied petroleum gas project right here at Jamhuri High School, but also the LPG program for public institutions of learning. Allow me to call the following to flank you. Let's have the Governor Nairobi County, the CS Energy. Actually, all CS is present. Kindly, you may join. PS is as well. If you can also join, and Commissioner Petroleum. Kindly, if you can just join His Excellency. We'll count down. Let's also have some students, maybe the president for the school, wa shule ya Jamhuri, ama prefect moja wawili hivi wakuje. Just a few please, maybe about 4 or 5 to be part of the team that is launching. Na wasimame karibu na Rais. And at the count of 3, we are going to have the official launch of the LPG program. So, Your Excellency, in 3, 2, 1. Play the video.
LPG, Public Institutions of Learning program, igniting possibilities. If I may request Your Excellency, maybe we just move this way for one photo opportunity. One photo opportunity, if we can just keep moving this way, then His Excellency will be in the middle with the students flanking him for one quick photo before we finish with the national anthem. Haya, tupige hiyo picha. Thank you. I'll request that the rest of us exit the stage. We leave His Excellency, where we shall now finish with the national anthem. Tutamalizia kwa wimbo wa taifa. Kwa hivyo naomba kama kuna mtu ambaye ameketi, tafadhali tusimame wima ili tumalizie kwa wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa. Basi naomba tubaki mahali tulipo tukimruhusu rais aweze kutoka kwa starehe zake. Kalume, kwa nini ukamuumiza Jasiri? Waongelea kuhusu nini wewe? Mimi mazungumzo gani? Niache niende Kalume, lakini hebu niache. Nina hakika anaiti kama ningempata hata mmoja wapo angenitambua. Ati nini? Kumbe mtoto huyu hana adabu kama babake. Hivyo maanisha kusema huyu Karembo ni mfanyikazi muhimu sana ndani ya hii nyumba. Ukiendelea kunipigia kelele humu ndani usinilaumu. Huyu Karembo anaka urembo fulani kakurembea. Yote unayofanya hapa kisiwani mimi najua.